unajua hata sisi tunaweza kubali amani. Kama saa hakuna mtu anapanda hiyo pande hiyo iende ichukue Marakwets ama aende achukue ng'ombe yake. Lakini hao wanakuja na wanatufahamia na serikali. Sasa serikali wakikujia pande hiyo au wanakujia pande ile wanatupika wanatunyang'anya ng'ombe na wanaenda nazo. Hiyo hapa hakuna nyasi. Na vile nyasi sasa imeisha na hii nyasi iko hapa iko ng'ambo hiyo. Tunaweza fanya namna gani na ng'ombe inaanguka hapa? Ama wewe saa hii ukiwa na njaa na unaona chakula ndio hii, utafanya namna gani? Utakufa na njaa ama heri ukule hiyo chakula? Na ndio maana hizi jamii zingine zinasema nyinyi wa Pokot ndio mnavamia boma zao, mnataka kulisha mifugo yenu kwa nyumba zao, wakule nyasi ni zao. Kuna maneno mingi. Sisi kama wa Pokot tunawasalisha ng'ombe tu, na ikifika wakati ya mvua sisi tunarudi kwetu, hatunanga maneno. The Pokots have been accused as the main aggressors in this conflict. Everyone has indicted them as the devil in the detail. As Limashe, who appeared to be the warrior's commander, and some women grabbed the intestines of the snake to go and roast, they complained that the other communities have ganged up with arms and with the help of the government plan to annihilate them. Wewe uko tayari kusarenda ukiambiwa upeane bunduki yako? Mimi si ati nipeane bunduki. Hapana. Nitasapeanaje bunduki na serikali walipea Marakwets bunduki na hatukupewa. Sisi ni watu wamedharauliwa na sisi tumefanywa kama si wa Kenya. Tumefanywa si kama wa Kenya. Na serikali bunduki hapa iko mingi. Iko 240 yenye walipewa na Ruto. Wawe Pokot. Na baada hapo hao wenyewe wako na mabunduki sao. Na baada ya hapo na serikali wako wapi? Wanatufahamia wote. A few hours drive from Kerio Valley, we went to an area inhabited by the Ilchamus community, Kiserian in Baringo South Sub-County. I met this 50-year-old man whose wife was shot at while breastfeeding her child. All his cows were stolen by bandits. Hiyo ng'ombe akaenda akacharibu, kesho tulienda kufuata, hiyo ng'ombe akapatikana mpaka sai. Juzi tena akachukuliwa ng'ombe 5. Hii ng'ombe mimi nachunga hapa, hii tu ni ya watu nasema alafu game chungia sisi. Sasa una ng'ombe ngapi? Sai hapa iko ng'ombe 8. Na ya watu sio yangu. Una ng'ombe hata moja? Hakuna, au wamechukua. Na kabla wakuja kuchukua ulikuwa na ng'ombe ngapi? 51 alianza. Akabakia na njao 9. Hiyo ndama akakuja sasa akakuwa karibu na kwa sawa. Sasa anachukua nusu. Nani walikuja kuchukua? Hao wa Pokot. A few days before we arrived in this small village, 4 herders were shot dead by armed bandits after an ambush. Hapa kwa boma mnaishi watu wangapi? Hiyo boma mimi na bibi yangu. Hii boma yote? Isi ni watu wametoroka hii maboma hasa kawana saa hii mjana tunaonekana watu. Usiku watu nakimbilia shule na anaingia tena huko kwa kanisa. Kuvijana usiku. So hapa usiku hakuna mtu? Hakuna mtu. Mchana tu ndio mnarudi? Kukula chakula tu, kutafuta tu chakula. Hakuna mtu hapa usiku. Na wakikuja kuvamia wanatoka pande gani hapa? Natokea pale chini ile milima. Na polisi wanasaidia nyinyi? Nakujanga tu wakati nakuja wakati mambo nakuwa mbaya. Si hata hii jeshi unapigwa. For a visitor coming here, this is such a beautiful scene to behold. The hills, the trees, the lake, the birds, and the fresh winds blowing from these hills. But for the locals, this reminds them of one thing: death. The Pokots are on this other side of the hill, and when they come to attack, they cross over and they take the livestock, they kill. As a matter of fact, where I'm standing, this is where they've battled for so many years. And as we speak, their day and night watches. We can't see with our naked eyes, but the Ilchamus community are just looking up the hills for any movement. Same thing with the Pokots on the other side. And at night, no one stays here. The women and the children leave the camps and only the brave warriors stay around. The government is armed police reservists from the Ilchamus who feel they are the aggrieved community and have persistently suffered and lost lives and livestock to the Pokots. To find out what they think of the ongoing conflict, I spoke to the Ilchamus warriors on the front line. Pokot ndio wametufamia.
alichukua ng'ombe, mbuzi na akaua watu. Sasa mpaka hapo sisi JMZ tulikuwa hatujajua vita. Sisi tulikuwa tunasikia kwa muda wanapigana na Turkana, lakini sisi hatujajua vita vile inaendelea. Tulikuwa na mkuki, siku hiyo Pokots walikuwa na bunduki. Sasa vimefukuzwa mpaka Marakwets. Na mkipigana na Pokots, ni nini wa Pokots huwa wanawashindia? Kenya wanatushindia ni silaha. Yeah. Wako na silaha nyingi ya mama. Wako na silaha nyingi na wako wengi. Yeah. Na ni nini wanataka wakipigana na nyinyi? Sasa vile tuliona si ati wanataka nini. Wanataka kuchukua ardhi. 2005 tulikuwa tunafikiria wanataka ng'ombe, lakini so far from now tumeona ni ardhi. However, Pokots warriors deny this, saying these are just fabrications, but have an interesting solution to the conflict. Tuna haja na shamba ya watu ama tuna haja na nini? Hatuna haja na mchanga yoyote na tuna haja na mchanga. Kazi yetu ni kulisha, tunakurudisha. Na vile ambavyo serikali imekuja na jeshi imekuja, polisi pia nao wamekuja na kuna wale wamepewa silaha. Wewe unahisiaje kama Mpokot huko katika kichaka unachunga ng'ombe wako na una bunduki yako, unahisiaje? Nasikia vile serikali ndio wamekuwa wabaya. Kama ingekuwa hii Marakwets na sisi tungekuwa tumekuwa na amani. Tungekuwa tumepika hawa, na unajua mtu akipikwa hata sisi tupikane na wewe sasa kwa ngumi. Si unaweza pika mimi na niridhike na nikuwe rafiki yako. Bas, ni hivyo sasa tungewachiwa hawa tupike kiasi mpaka waridhike na serikali waende. Sisi tunaweza ridhika na wale waridhike. Lakini vile sasa serikali wanaanza kutushambulia tena, sisi tukienda hapa serikali wanakujia pande na hao wanakujia pande ile. Sasa tutajuaje nani mwanaume na nani ataserenda kati yao? Hapa ni Tiati. Another Pokots territory, and we meet more warriors. Under these harsh weather conditions, two things keep them busy: harvesting aloe vera and keeping livestock. They told me they feel betrayed by the government that has clearly taken sides in the conflict, a step that could prove disastrous, according to one of them. Sisi atuchokosi mtu. Wakati mtu akichokosa, anafanyia hata mara 3 ama mara 2. Ndio sasa unaona maneno sasa ya Pokots inaanza kusirika, ndio hao wanapeleka report kusema Pokots ndio mbaya. Sisi hatuwezi kuchokosa mtu, hawa ndio wanachokosa sisi. Tukianza sasa kushirika ndio unaanza kusema Pokots ndio mbaya. Tena tunashangaa kwa hao serikali. Tunasikia alikuwa anasemekana iko watu ambao inaitwa KBR. Hiyo iliandikwa watu, baadaye tukasikia ilipewa JMC mabunduki, ilipewa Tugen mabunduki. Hiyo tulichukua kama sisi tumeweka kando. Sisi sio watu ya Kenya. Kuna mtu anataka shamba ya mtu. The notion and thinking of Pokots being expansionist, I'll say no. The herders went there purely on grazing. I've never seen a permanent structure whereby these herders have gone and built in those respective sub-counties. A Pokots cannot initiate a problem. They only pay back what he has been done unto. So when they are in those villages of Iljamus, the Tugen, it most likely they have been offended in one way or another